Number 6. Problem number 6. A body is acted upon by two forces 3 Newton and 10 Newton. The angle between the forces is 60 degree. Find out the magnitude and direction of the force to be applied to keep the body in equilibrium. രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് 3 ന്യൂട്ടൺ 10 ന്യൂട്ടൺ ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ തമ്മിൽ 60 ഡിഗ്രി. അന്നേരം അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സസിനെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. വി നോ ദാറ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയൻ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇക്വിലിബ്രിയൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് equal in magnitude to that of the resultant of 3 Newton and 10 Newton, and it should be acting the direction opposite to that of the resultant direction. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ദോസ് ഫോഴ്സസ് ആർ P equal to 3 Newton ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് Q is equal to 10 Newton ഉണ്ട്. അത് ഇത് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ is equal to 60 ഡിഗ്രി അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ how do you find the resultant? Resultant is given by parallelogram method വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. സോ റിസൾട്ടൻ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആംഗിൾ ആൽഫ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓൾസോ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയൻ്റ് എന്താ? ഇക്വിലിബ്രിയൻ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എസ്. ആർ എന്നൊരു വെക്റ്റർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ റിസൾട്ടൻ്റ്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ vector r. Vector r the magnitude s in equal ആയിരിക്കണം and its direction is opposite to that of s. So with respect to say this angle, so this will be equal and opposite ആണ്. So that will be 180 minus alpha ആയിരിക്കണം. So we have P is equal to 3 Newton, Q is equal to 10 Newton, theta is equal to 60 degree. So what about the resultant s? This is given by root of square plus 2pq cos 60 degree. Cos 60 is half. So what we are left is square root of 3 square plus 10 square plus 2 into 3 into 10 is 30 into half. So what we get is square root of 9 plus 100 plus 30 and 2, that is equal to square root of 139 is equal to around 11.8 Newton. What about the angle alpha? Alpha is equal to tan inverse of angle alpha. Alpha is the angle which S makes with P. If that's the case, then it's given as Q sin theta divided by P plus Q cos theta. Tan inverse of Q tan into sin 60 divided by 3 plus Q second tan into cos 60. So tan inverse of 10 into root 3 by 2 divided by 3 plus 10 divided by 2. Tan inverse of that is roughly I calculate to be 1.5 divided by 8 0, which is equal to tan inverse of 1.06 to 46.73 degree 0. So what is the angle between equilibrium and P is equal to 3 Newton is 180 minus alpha is equal to 180 minus 46.73. So this will come roughly as 133 degree in view. Question number 7. The bob of a simple pendulum is pulled aside by a horizontal force so that the string makes an angle 30 degree to the vertical. Mass of the bob is 30 gram. Calculate the force applied. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പെൻഡുലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പെൻഡുലം മീൻസ് എ സ്ട്രിങ് വിത്ത് എ മാസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എൻ എൻഡ്. ഇതായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഇതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് മാസ് ലെറ്റ് ബി മാസ് എം, ആൻഡ് സോ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ
bob M into G is acting downward. So since it is tied by a string, that will be tension T acting in string in the opposite direction is equal to that in magnitude that of mg. ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടി തൂക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുമല്ലേ വെർട്ടിക്കലി. Now what we do is that we apply, നമ്മൾ വേറൊരു മൂല ഇവിടെ എവിടെ കിട്ടും, ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ കിട്ടും some point on the string, and we start pulling it in the horizontal direction. ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വലിക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ വലിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക, what we know that we apply force, then initially ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ബോബിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയായിരുന്നു. and after pulling it get tilted in certain angle with the vertical with 30 degree ഉണ്ടാക്കുന്നത്. so the horizontal force F applied is this is equal to M into G താഴത്തോട്ട്. so horizontal force എപ്പോഴും ഇത് ചെറുങ്ങനെ ചേരുന്നു ഈ string, that's through 30 degree. we know that string makes an angle 30 degree with vertical, so this angle should also be 30 degree, alternating degree angles ആണ്. so horizontal force W ഉണ്ട്, and there will be, they will be balanced by the tension in the string T. so this is our system in equilibrium. force ഈ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ഇത് പഴയപടിയാകും. so this force, to maintain 30 degree, this force, horizontal force need to be applied. we need to find out how much is this horizontal force applied. അതിന് നമുക്കറിയാം 3 forces are acting at a common point. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. so let that point be C. let that point be C. now we want to find out the equilibrium condition for F, T and mg, the 3 forces. so 3 forces acting at C. അതുള്ളത് tension T in the string, horizontal force അല്ല, horizontal force F, and weight of the bob acting vertically. this W is equal to M into G ആണ്. so we know mass is equal to 30 gram തന്നിട്ടുണ്ട് mass of the bob. so M into G is gives you the vertical weight. 3 ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? we can apply since 3 forces, since they are in equilibrium. we can apply Lami's theorem. Lami's theorem apply ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് പറ്റുക? സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് Lami's, so applying Lami's theorem എന്താ, we need forces and we need corresponding angle അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് 3 ഫോഴ്സസ്, W, F and T, 3 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സോ let this angle be, let this angle be alpha, let this angle be beta, and let this angle be gamma എന്നിരിക്കട്ടെ. ഓരോ ഫോഴ്സിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. സോ എത്ര ആൽഫ എത്രയാണ്? ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി 90 ഡിഗ്രി. സോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എന്തൊക്കെയാണ്? F and W is equal to alpha, that is equal to 90 degree. Alpha that is 90 degree. Angle between F and T is beta, equal to beta 3. Beta is, since this is 90 degree, then we know that this angle, this F makes it vertical is 90 degree. So 90 plus extra this angle is the 30. So beta is equal to 90 plus 30 equal to 120 degree. Beta equal to 120 degree T. What about the force between T and W? That is
gamma equal to 30 degree ഉണ്ട്, ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്, ഇത് 30 degree ആണ്. സോ ഗാമ ഷുഡ് ബി 180 minus 30, that's equal to 150 degree. So we got all the angles. Now we can apply Lamis theorem. Lamis theorem is, അതായത് ലാമിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഫോഴ്സസ്. So if this is alpha, this is beta, and if this is gamma, P, Q, yeah. So suppose this is P, Q, and this is R, then Lamis theorem P by sin alpha should be equal to Q divided by sin beta equal to R divided by sin gamma. ഈ തിയറം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മറന്നു കേട്ടോ. So what we get is, if I apply same theorem, what we get is T divided by sin alpha is equal to W divided by sin beta equal to R divided by R and the we have R is actually F divided by sin gamma. So what does it imply? So ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്, we want a relation between W and F. So we don't need to find out, the question doesn't ask for tension കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. We need is relation between W and F, weight horizontal force തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയിരിക്കും. So F is equal to W divided by sin beta into sin gamma എന്ന് വരും. So W എത്ര, that is W is nothing but m into G. What is sin gamma? Sin of gamma എത്ര, 150 degree divided by sin beta എത്രയാണ്, that is 120 degree. So how much is sin 150? So what we get is m into G into sin 150 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക, sin 150 is half അല്ല. What about sin 120? Sin 120 is root 3 by 2. What you get is mg divided by root 3. So if you substitute for value of m and value of m എത്ര, that is 30 gram. 30 gram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.03 kilogram into 9.8 divided by 1.732. So this many Newton. So that is equal to how much? It will be around 0.17 Newton. So that is the horizontal force you need to apply so that the string tilts through an angle 30 degree.